Hello viewers, this is JustConnect Online TV on your show, My Story. And today I'm joined by Reverend Lazarus Karega. Yes. Karibu sana. Asante. We'll get to know more about him. He'll tell us about his story. And I believe that you'll be built up in your faith because he has a life story that you don't want to miss. Karibuni sana. Thank you. You are most welcome. Thank you very much. Who is Reverend Lazarus? Reverend Lazarus is a pastor who ministers with the Worldwide Gospel Church of Kenya, Mountain of Rest. We are located in Nairobi, Eastern Bypass, opposite Afro Sayari Hotel towards Infinity Industrial Park, a place called Phase 2. So when you're in Infinity Industrial Park, in Phase 2, you'll find us there. Great. Yes. Najua kabla ufike huko, you used to minister at Njiru. At Njiru, yes. How was it before we come to your story? Njiru, I've been there for 8 years under Bishop Stephen Mainagekero. Yeah. We have been there with him, under his leadership, being an assistant pastor. Yes. For 8 years. Wow. Yeah. Wow. Yes. We'll get to that when we come to the ministry. Thank you. So where did you begin? When were you born? And how was the situation growing up and all this? Me, I was born in Nakuru in late 70s. Now I'm in 44 now. Wow. Plus. So, yeah, it's a place called Bahati, Nakuru. That is Nakuru North. Yes. Or Bahati constituency. Yeah. Where I grew up. Then I relocated to Nakuru town at a place called Kaptembwa. After a while, I shifted to Laikipia. Wow. A place called Spiri Ngarwa. Ngarwa Spiri. Yeah. Laikipia West constituency. Wow. Half of my childhood, from class 1 to class 6, I was there. Then I came back to Nakuru. I started my education again there. Then I up to Form 4. That we have been all through. How did the movements affect you? Unajua sasa, there is you create friends here, then by the time you are settling down, you've moved. How did that affect you positively or otherwise? In fact, it was very hard for me because when I left Nakuru town, Kaptembwa, it was not a good thing because there was some family conflicts. Okay. So it pushed me to go to Laikipia. Now, leaving my family members, especially my brothers, my father and mother, going to my grandmother's place there. In a very, by then it was a bushy area. There were not a lot of people there. It's a place which to convert or to change life from being a town dweller now in the village. Wow. It was not an easy thing. It took some time for me to compose myself from that point. But at the very end, because of the circumstances, I had to live there. Tell us more about that. It's a long story because when I went there, in my place there was a lot of conflicts. My mother and father were not in agreement because of many issues about family conflicts. Okay. And it pushed me to go there. Then when I went there, the environment was not conducive for me because now this is a grandmother. I've come from my mother. And most of the time, uncles are very good. Uncles and aunties. They are very good, but at times, they become harsh because for them, that is their nature. Exactly. So I had to stay there because I had no anywhere to go. And I studied there up to when I was. Now, at the end of class 5, I did the exam, but I never reported to class 6. Because now, it's like that demon of family conflicts followed me in the village again. So they started now conspiring, no, this child should go back to the mother. Without knowing by that time now, my dad have already separated with my mom. When you are not even around. Yes. So being sent from now, that's how I left the village. Because now, going back to town, I found now my mother, they're no longer together. Because I have a wrong story because within that area, that time, is when I became a parking boy.
When you are in class 5 or by the time now you came back to Nakuru? Before I joined class 6. Because now I was taken back to Nakuru, where now I found my mother have already separated with my dad. So my mom had no job. So we ended up now looking for alternative way to survive. And the only way to survive is to go to the nearby town. Nakuru town, there's a marketplace there. You find some few things you pick. You go home and pick. Then it graduated. When now, you are saying picking, what do you mean? that's the reason why the boys are called packing boys. So they just they are picking things and they try to make the end meet. But on the other hand, it in that area unakuta sasa ndio mnachukua vitu tuenda kukula ndio for the survival. Until now it came to us time. Now we could not now stay in the house again because now you may get easy and cheap food remains from the hotels and also the in the marketplace kuna zile mandizi nini all those sort of things. So when I went back in when we were in my mother's place, my mom now was a house girl. She was employed, getting a peanut. This money could not feed us. They could not even pay for the house rent. And it was a madhouse by then. So now my mom had no problem with us. She was really trying because she's a mother. Exactly. But when she could hear us, now we have all of us, we were 4. I have 4 brothers, 2 are 8 now. I'm the firstborn, Lazarus Katimu. Then I have Moses Mwadi, he's still alive. Samuel Gitawu is now 8, and Zakaria Mwangi. Those 2 late brothers, the end result of being in the street, they became drunkard, excessively, addicted. The next time now, it was too late for them to change. Exactly. But now, among the 4 brothers, my mom could not be able to feed all of us. So mostly he was concentrating to the 2 young ones. Now for the others, we were survivors. Exactly. And that's how we left our home. Now we decided now to be now in the street. In the street, resorted in the street. Now, were you living in a particular room, Mama? No, in the street verandas. Wow. You go around picking the food stuff and these old metals and scraps. You said you get money. Even if you, instead of now converting that money to buy food, because those are mapipa hizo, you will get leftovers. So you eat those things. Now for you now to survive in the street, you must try to encourage yourself by now taking drugs like opiums, ama hiyo tunaitaka bangi, or the guru. You went through because all that cold in the street. You must try to do some things so that to behave like you are not normal. Exactly. Yeah. And also considering that the family background, there are things you're also processing. Yeah. And also when you think where you have come from and what is happening in the family, now inakuchanganya sana. Exactly. And because of life stress, you have to make yourself to try to forget those things. And that's how we ended up now taking drugs. But I'm just wondering, the other relatives, hawakujishughulisha like, let's help our sister, let's help, Okay, my mom is a kind of a character. She never wanted to bother anybody. She decided to keep her story. Because especially when there's a family conflict, at times a good parent will only try to prevent to be exposed those kind of things. Now for her, now she also became a victim of that. Because if she could have now tried to explain herself to other family members, it could be easier. But on the other hand, our family background, especially the extended, there was a demon of poverty. So now when I talk in that language, nobody could be able to carry others' burden. Because now the only people who are better off, they are the people who are employed. In Bahati, there's a shamba called Teremuka Farm, a coffee plantation. That's where most of my family members are, even today. But now God has helped most of us. They are leaving the place. Exactly. We are living in a village. So they work in that farm. There's a village there. So you can now imagine now a person working in a farm, poverty could be detected from that point of view. So even if you go to tell your family member, help me, you told me I have my own problem also. Exactly. So they don't see it a big deal. Wejipange na life yako. Wejipange.
kwa sababu kila mtu ana shida za kwake. Exactly. So that's how we found ourselves now. The things are now becoming hard for us, and we decided now to life must continue. Yeah. So how was that life, and how did you manage to Street life? Yes. It was very tough for us because now one of the major challenges before I decided to stand fully in the street, you find other parking boys who are also very rough. Yeah, true. So for you to adapt that life, you must also to have a roughness in you. Exactly. You to adapt that characters. So kama ni kugongwa na gongwa. Some people they don't understand how I lost my teeth. Because you have to be rough also. And that life was bad. It was bad for us, experience. But now you know where I've come from, there's a problem. Yeah. So this is where the only place I can, at least I can say, there's a way. Yeah. Even if it's not the best. Now because of that, you become even vital for us for you to be accommodated. Because in the street now, food was easily gotten because of leftovers from the poor hotels. I remember we used to stay around a certain hotel called Waterbucks. We went to dates there. Now those guys knew us as these the only parking boys who come here to take the rest for us. Number two, we used to borrow money from the people who are roaming around. Even today, I see in Nairobi there's still children who borrow money. Now in our time, I think in our time people are very generous. Because if you tell somebody, boss, nisaidie na shilingi, it was not a big deal. Kuchukua na kupatia, knowing that kwamba I'm helping this kid, although they were helping us to spoil ourselves. Because when you get that money, you either buy guru or opium or this petrol. Petrol is a very cheap drug but very dangerous. The petrol that the car uses is a drug. Now, were you able to keep in touch with your mom at this point? When we left our home, you go and go because there's no communication. Wow. Now the only communication by then was horrible. Yeah, and there was no luxury. Booth. Yeah. And how can you go in a booth? And even in nearby your house, there's no booth. Booths were found in the major cities. Exactly. So there was no communication. When you leave the house, you leave. So how long did this take for you? The first time I left my home, I stayed over 6 months without seeing my mother. Then did she care to look for you? Yeah, but now even if she reports in a police station, the police cannot look you around all over. Yeah. Because I remember when I left my home, I stayed in Nakuru for 2 months. Then I left Nakuru. I came to Nairobi. After 2 months? Nobody I know. There's no relative. You just board a bus. Not like you just got into a bus. By then they used to be called Kabiet. Kabiet Express. You just board a matatu, a bus, and because you have money to pay, they cannot deny you the chance to be given a ride. So that's how I came in Nairobi. When I reached in the railway station, fortunately I found one boy I used to know sometimes back in Nakuru, who used to be called John Gakunga. When I found John Gakunga, without knowing Gakunga also is a parking boy, he told, "Hi, Lazarus, you are here. What are you doing here? I have come to survive like you." Oh, welcome. So that the person who welcome in Nairobi, John Gakunga, but now is late. Now I decided I started life in Nairobi as a parking boy. And I found Nairobi was a bit good for me because now Nairobi is a big town. Exactly. Knowing that Wakulima market is nearby. So food is gotten easily. Those funny fruits and other things and foodstuffs and money was easily gotten. That through borrowing and also correcting these old cartons with the used one. We used to be good customers in Jack and Jill. I remember that one. Jack and Jill. They used to give us those cartons that we go. We take them to. They are taken. They used to pay us in kilos. So 1 kilo by then I think it was 5 shillings. So when you carry 20 kg, you have 100 shillings. Wow. So that is a lot of money for a parking boy. And the only thing is to enjoy your money by taking drugs. Now, did you stay in Nairobi for a period of time, Mama? Nairobi was a very funny for me because I remember I was very young by then because that's the time the multi-party now have started, 1992. So when I came in Nairobi, life was not easy for me because even if I was getting those kind of things I've just mentioned, there was a challenge for me because I remember the team I involved in
most of them were thugs. They were bigger than me. John Kakunga was a bit older than me, so he was now like one who was coaching me. So I remember one time, in Nairobi I stayed. The first time I came in Nairobi, I stayed for 2 months. The third month, now they were training me on how to snatch the women's handbags, purses and even this human hair, those my wigs. Una snatch, unabaki mtu anabaki na marains kwa kichwa, unakimbia unauza mudhurwa ama majengo, alafu sasa inarudi nauziwa watu. So it was that's how I started. Now life now was graduating from being an ordinary parking boy. Now you are becoming now a thief. One time I remember those days, I don't know what happened. Jack and G they forgot to close the back door. And as we were coming as usual to take our things, those cartons, we found our door is not closed. We entered, and through our foolishness, we started now eating the food stuff inside there without, not in a hurry, because now the opium does not, the bangi is very funny. It just shows you life is normal, even if you are doing nasty things. So we started there. Unfortunately, the alarm started when we were inside. Now, Kamukunji police station were raided. Yeah. It's only by the grace of God I'm alive today. Wow. Because now we were counted as thieves. Yeah. And we ran away, but some of us stole some character. We were walking. We had a group we used to call gangs. My gang was about how many members? 10 people. We used to walk as 10 people. So 3 of them were shot. What? Near where we were about to, as we were learning El Tasketa, trying to run away from the police. Exactly. Me, I just missed the bullet because there was a traffic jam. Wow. Because I was heading toward, now I decided once downwards the bottom building, so they could not. But we were counted at distance. Who have now break the supermarket. Yeah. Me, I ran. I remember that time I ran away towards the. Now I don't know where I'm heading to. I took the Uhuru Park Highway. I boarded a matatu. It left me at near Kikuyu. Then I walked from Kikuyu to Lemuru on foot. What? No, thinking that I'm still being followed. And now the bank is very funny because as I was smoking, because I had one in the pocket, as I smoke, it shows me now with the So you are just... Yes, you walk. That's how dangerous this drug are. But fortunately, I was safe. But I slept somewhere in Lemuru, in an unfinished house, in a shamba. Funny enough, when I went there, a bank smoker is a bank smoker. Is a very funny character. When I went to that unfinished building, because I had a matchbox in my pocket, and the maize was already ripe. So I just lit a fire there alone, and then now taking somebody's maize. You are just now I roasting, and they are hard maize. Yes, I had no problem with that. And I'm in a place where I don't know anybody, but an unfinished building, but I'm there. So I just lit a fire there. I did my business. The following day, I started now going on foot towards Naivasha. So after leaving Nairobi because of that Kisanga, then I went now heading to Naivasha. I had some money. I boarded a matatu. There was this bus, they were called Kangema. Kangema, kind of. I boarded one, it left me in Naivasha. Then in Naivasha, I went there. Now the third month after I left homeland. So reaching Naivasha, I found the life is the same. As Nairobi and Nakuru. Guys, when you come in an unfamiliar territory, is now like you are fighting for small resources. So these guys could not allow me to stay there because now there's a competition. So it was very rough for me, but at very end they accepted me. And funny enough, I don't know what was happening in my life. Every time I used to go, I could find somebody whom I know. Who you knew. Yeah. So I found a boy there. I can't remember. We used to call him Murefu. Murefu because he was the tallest in a home area. So Murefu, hey, what are you doing, Murefu? Hey. So Murefu will come there. Even if it was rough for me, he will come there. But I never stayed in Naivasha a long time because there was a boy
who had left. That time is the time that devil worshipping was very high. The story of devil worshipping. So there was a boy who had now decided not to go to school. He ameamua kuwa criminal hata yeye nakataa shule. So he came and joined us. Now there was a kasumba that there's a parking boy who was selling children to devil worshipping. We were almost killed because we were taken in near the railway line, and people were hitting us with the stones. If you look at here carefully, I have a small nini, a scar. It always reminded me at that time. Fortunately, God, with His own way, people came and said, no, we know these parking boys, they are harmless, even if they do these things, let them go. And the young boy was taken by the parents back at home. Then as we decided this place is not good for us, I remember it was now heading towards the new year. So we walked from that point up to Gilgil on foot. Wow. Reaching Gilgil around 9 p.m. We stayed there for a while, but our mission was to go back to Nakuru with Murev and some other characters. So there we boarded a train, then without money. Now, will you board the cabin or this cargo? The train for the cabin, the one that's not for cargo. And we went there. Now the problem was now to alight, because in alighting you have to pass through a place to show your tickets. We had none. So we are taken to the police station. But now the officer was very good for us. He said, I don't want to start the new year. Na mikosi. I will let you go, even you not amtaza na mikosi. That's how we came back to Nakuru. Now, when I came back to Nakuru, life now became worse for me. Now I became now worse or worse, because now I was now drug addict, exposed. Those things now. Nakuru is my home ground, so there's nobody I fear. Now I found my old gang is still there, so I became their leader. As young I was. And where is your brother in this time? Now my brothers, I left them in Nakuru. The two young ones were still living with my mother, but the second born have already tried to follow me in Nairobi, and he got lost. Oh my. So we disconnect like that. We disconnected. Only to come back after a few days. Now the third born joined me in the street. So we were now 3 brothers in the street. And it's a wrong story, because I think my story is wrong. It cannot even end today, because I remember after that, me, I have very funny. You see now, walking by foot, I think it was a demon who was driving me. Because after I stayed for Nakuru for a while, I overheard that my mother is looking for me to be arrested, to arrest me so that I can go back to school. Of which it was a lie, because she had no that money. Exactly. Even to pay for those few coins about pesa za michezo na pesa za mjengo. Because that was the only money they used to ask, especially the public schools. No, I decided with my brother we are going to leave, because now the mother was, according to what I used to hear, the mother was arguing, my mom, that now I've become a parking boy, I've now trained my brother, so to curb that, she have to take me to juvenile. But she succeeded. I was taken the first time I went to juvenile remand ya watoto, jela ya watoto, I was around 15 years. Wow. Yeah. And it was a very rough life for me, because so how did she manage to get she just came with you know, those days there was this group used to be called Youth for Can. Youth for Can 1992. So he came with those guys. They located where I was. Then I was arrested, taken to police station, Central Police, Nakuru. Then I was taken to juvenile children. So there I stayed for 1.5 months. Now I decided, oh, okay, you have arrested me. I'll never come back to that house. When I was released, I left home again. I went back to the street. I overheard she's looking for me. That's the time me and my brother and another Muref now, the 3 of us, because Muref we left him Naivasha with him. We decided we are making this journey to be more of the one from Gilgil to Naivasha to Gilgil. We decided to go to Kericho on foot. No. Yes. No. Like from Nakuru to Kericho. If we manage to come from Naivasha to Gilgil, even Kericho, we can be able to make it. And this Kericho, nobody have ever been there. So Bangi
Let's take a break. Then we come back. This is JustConnect online TV on your show, My Story. Yes. We'll get to know more about our pastor, Reverend Karega. Thank you. Karibuni sana. Asante. Welcome to Marriage Bliss. This is your home for marriage enrichment. Sure. At Marriage Bliss, here we unveil the true picture of how God intended marriages to be. Are you finding joy in your marriage? Or are you at the verge of quitting? We, the Muigais, are partnering with God to restore bliss in marriages. Tune in to your favorite JustConnect TV on Facebook and YouTube. We shall enrich our marriages together. Karibu. Our pastor, Reverend Karega. Thank you. Karibuni sana. Asante. Welcome back. This is JustConnect online TV on your show, My Story. Yes. Tumeacha mmeenda Kericho. Tumeenda Kericho miguu sasa. Tumeanza safari ya Kericho. Sasa Kericho ilikuwa mbaya kwa sababu tuliamua tununue bangi. Ilikuwa inaitwa stone. Bangi wewe imekunjwa vizuri, unaweza fikiria ni piece ya mkate. Tukasema hii tutakuwa tunafuta njiani ya kujitia moyo. Sasa tulipofuta bangi katuonyesha sasa ni Kericho mguu. Tukachika barabara ya Njoro, Moro, Elbagon. Tulilala kwa kwanza tulilala sehemu inaitwa Alemi. Sita hasa isahau Alemi kwa sababu Alemi hiyo ndio ilikuwa our first point. Sasa ndio ukue sympathize ni kudanganya. Tulikuja na shosho yetu kutoka Nyeri, akatuacha Nakuru mjini. Sasa mtu kwanza anawahurumia, anawapatia maji ya kuoga. Mtaoga, mtakubali? Si ndio. Utaoga tu kwa sababu sasa uko kwa wenyewe lazima behave. Ndio at least upate mahali pa kulala. Na ile kitu ilitufanya tungeingia huko ni mvua tulikuta. Kulikuwa na mvua kubwa sana. So tukaingia huko tukalala. Tukaambia mtu asubuhi akatupea fare ya kwenda Kericho. Sasa tukaona tumepata pesa nyingine ya kuongezea bangi. Na sita. Mtapanda hata gari. Nani? Bangi inatuonyesha ni kwenda Kericho mguu. Tukastembea. Mwisho tulifaulu tukafika Rondiani. Rondiani huko tulifika. All that route. Hiyo siku ya pili tulilala Rondiani. Can you imagine? Sasa kufika Rondiani tukafikiria ni vako gani nyingine tunaweza piga. Kaona hapa tukadanganyana tunakuja huku na tunatafuta kazi ya kuchunga. Because where we landed we used the environment. Kuna mbuzi, kuna kondoo. So tukaambia mzee, you are very creative. I was the master. Mimi nilikuwa na mko wangapi sasa? We were 3 of us, me and my brother na mrefu. Huyo mrefu sasa. We were now going to sasa tukaambia sasa karibuni, it was a mzee mkale, siwezi kumbuka alikuwa anaitwa nani. Akatupea kazi ya kuchunga na hiyo tu usiku akatupea chakula nini na akasema mnaona mkuu vijana mzuri, hata nilikuwa natafuta watu wa kuchunga. He had around almost 50 cows and goats and sheep. So you could see the magnitude of the business. So we decided sasa tumeandikwa kazi, tuliongea, tulifika masaa 1:30 ikielekea. No, it was around in the evening. Because Alemi tulitoka asubuhi saa 12. So the ule akatupandisha gari, lakini tukashukia the next stopover ya Elbagon. Kalipa ile fare hapo tukashuka. Sisi ni kwenda mguu. So sasa ule mzee alipo saa tukaribisha kwake na akasikia kile tunatafuta na kule tumetoka. So mzee akatuandika. So my brother was the youngest kwa hiyo team. So yeye akaambiwa kazi yake itakuwa ni kuangalia tunjao na tumbuzi. Na make sure tumerudi jioni kwa sababu hizo zienda kulishwa mbali. Lakini mimi and Morev ndio tulikuwa wakubwa kidogo. Tukaandikwa kazi ya kuchunga ng'ombe. My friend, Saitani ni ule tu. Tulifuta bangi huko ikatuonyesha tutaacha ng'ombe za wenyewe kwa malishoni na kondoo. Muende. And your brother ule mdogo. Tulitoka sisi wote tukaacha vitu ni kondoo za wenyewe kwa malisho tukaenda. Na sasa wakati huu mtu anawapea kazi how mlikuwa mmevaa vizuri ama aliwatrustaje? Anaona tu ni vijana. Unajua kule tulilala si tulioga. Na ule mwenye mama na mzee yetu tuliokuta kule Alemi Elbagon alikuwa mkarimu sana, hata kama tulinyeshewa alitupatia mavazi ya kubadilisha. So we were not bad as such. Na sasa I remember tulipofika hapo Rondiani town tulipiga mahesabu. We don't know where we are going. Tukaingia kwa kinyozi. So tukanyoa vizuri sana.
So we were presentable. Sawa kana ni vijana tu wanatafuta job. Kwa hiyo sisi ni safari tu ya kwenda Kericho. Sasa umeacha ng'ombe. Tumeziacha. Asubuhi ilikuwa around saa 4. Tumeziacha huko. Sisi tumechukua safari ya kwenda miguu tena Kericho. Hiyo safari ilitukalia sana, sijui tulifika Kericho jioni. Kufika Kericho jioni, masaa ya jioni, I remember huyo mzee na Mungu amsaidiage sana. Sababu alitaka kutupeka polisi. Mwenye ng'ombe. Alikuwa anaitwa Kimani. Sasa huko safari imeenda, tumefika Kericho mjini. Because Kericho town tulikuwa naona mataa hapo mbele zetu. Tukaingia kanyumba kamoja kwa sababu hatuna mtu tunajua. Alafu tukasikia watu wengine wakisema leo kuna msako. So the nearest house tulipata ndio tuliingia, ilikuwa nyumba ambao mahali fulani hapo tukaingia, tukakuta mzee anaitwa Kimani. Tukampigia vako zetu, sisi tumetoka Nakuru tumekuja miguu. Shosho yetu alituacha Nakuru town akatoroka lakini kwetu ni hapa Kericho. Sasa kuna ka place tulikuwa najua kanaitwa Kipkaren. Na hiki Kipkaren ni kusikia jina. Si ati ni kweli ni mahali tunajua. Kipkaren. Tumia tu jina. Lakini hamkuwa mmeipita. Hata tujui mko wapi, si ni vile tu creativity ya ukora. Exactly. Mimi sasa nilikuwa master ya wengine kuwatetea. So tukaenda. Tukaingia kwa mzee. Mzee akatupea chakula lakini anatususpect. Sasa akasema wacha niende kwa duka niwanunulie chai, tupike chai maziwa. So alikuwa anakaa kwa kanyumba kabao katikati ya mahindi. Ni kama kashamba hivi kama quarter acre. So sisi unajua sasa mtu mkora ni mkora tu. Tulipoingia mimi nikaanza kuroketi kuangalia hii nyumba vile inavyokaa. Kuna ile ni dirisha, akao ni karumu na hapo penye nalala, inayo ni mlango hivyo. Nikawa tu na concentrate na dirisha. Na nikaenda nikaitest nikaona inafunguka na nje. So tulikuwa tumekaa. Tukaona matochi. Kumbe ameenda polisi ameituitania kuna mikora imekuja kwangu. So I just overheard one of the police officer akisema, watu kama hawa kitu kwanza ni kuweka pingu. Ile dirisha tu yenye nilikuwa naangalia, tukarukia sisi wote pwa. Tukahepa helter skelter, tukapoteana kila mtu akaenda direction yake. My brother akaenda direction yake, niko shamba ya mahindi, mimi nikaenda direction yangu. What happened to that day? Kwa sababu sasa ningesikia polisi, it was not a good thing. I used to count it in bad omen. Exactly. In nooks. Tulikuwa naitaka nooks. Yeah, sasa mimi nilienda nikatokea kwa highway. Nikaona basi, nikaisimamisha. Kumbe ni basi ilikuwa inaitwa Bukinya. Bukinya hizi. Na niliona bado ziko chache. Nikapanda, wanauliza unaenda wapi? Sijui ananiambia wakanishukisha. Hatuwezi beba mtoto usiku. Nini nikashuka. Sasa kukakuja basi moja ilikuwa inaitwa Benways. Hiyo nikapanda, nikaingia peke yako sasa. Dereva conductor akaniambia weka pale. Unajua vijana zamani walikuwa nadharauliwa sana. Akalia engine. Nasema afadhali kukalia engine lakini zishikwe. Exactly. Yeah. Siku hiyo nilala Nakuru. Banaka nilifika Nakuru kitu saa 8 kielekea. Sasa tena umerudi. Sasa nimerudi Nakuru, nimeacha my brother, sijui kwenye yako, mrefu tumepoteana. Sisi wote tuliruka, kila mtu anaruka unapotea. Naenda njia yako. Sasa sikujua kama walishikwa ama namna gani. Kakaa huko. 3 days later nikakuta my brother amerudi Nakuru na yeye. Kumuuliza, anaambia sijui yeye alilala kwa mahindi, sijui wapi. Alikuwa anatafuta njia za kurudi, akalifika Kericho town akaomba pesa. Akakuja Nakuru. Lakini mrefu baka wa leo. Mimi sijui kama mrefu alikufa ama yuko hai. So that was the last time. That's the last time I saw mrefu. Yeah. Na mrefu ndio sasa mrefu yeye ndio alikuwa anatuonyesha ile bangi kali. Ndo ile yani ukivuta unasikia sasa kichwa iko imekuwa mzito ama light. So maisha ita improve now going forward. Ikaendelea kuwa mbaya tu kwa sababu let alone I tried to go back to my mother's place. Nikamkuta kasema amenisamehea nini nikakaka. Sasa hapo katikati ndio tumejoin shule ilikuwa inaitwa Kamoja Boys Rehabilitation Center, lakini si hatukuwa tuna join kwa sababu we were going to be rehabilitated. Sisi hiyo maneno hatukuwa nayo. Sisi ni mahali tuliona kuna kulago chakula mchana na jioni. So tukaona hapa kuna chakula, afadhali unaenda unafanya upacking boys wako, unarudi jioni unakula, unalala. So tumejoin ya shule. Hapo ndio with your brothers ama sasa huyu brothers sasa sisi wote. Huyu mwingine mwenye alinifuata Nairobi naye akarudi baadaye. Because when I came back kukakaa kidogo naye akakuja. Ndio alikuwa anajua home. Sasa tulipoenda pale
hii jamii, there's now a friend of mine anaitwa Pastor Bethel Kimani ambaye anahubiri kanisa letu la World Utawala. So na yeye akaona kuna mahali tunaendaga kukula. Ananiambia hapo penye mnaendaga, si mimi mnipelekaga hapo. So hapo, that how we joined forces, sasa tukaingia pamoja na ndugu zake for the 8 brothers tukaingia ile shule ya kusaidiwa. Lakini sisi ile tulikuwa tunahesabu ni mahali pa kulala. Lakini mchana sisi tunaenda shughuli yenu. Sasa tukawa every Friday, sasa ikawa wameweka mikakati kidogo tusiwe tunaenda town sana, hata kama wanajaribu kutemba bado tulikuwa tunaenda. Sasa my mom siku moja I went home, ndio sasa nirudi tena nikuwe chokora zaidi. My mom siku moja sijui kuliendaje. Sasa 1991 imepita. Sasa tuko 1992 ndio siasa zimeshika kazi za multiparty. Sasa uchaguzi ndio ilikuwa karibu kufanywa. I think the late president akachukua. Sasa in that process, that's now 1993. In that process ndio nirudi home siku moja nikakuta mom. Mimi I used to be very rough to my brothers at times. Sababu kama sina pesa lazima niwanyang'anye zao. So wakakuja wakanidibixia maneno. So when I went home thinking na kwamba naenda kusalimia mom, ile wao nilionyeshwa. Baka niacha nimwambia ni kama sikuzaliwa hapa. Mimi vile naonaga hapa ni kama sikuzaliwa hapa. Na nikakasirika sikwenda hiyo shule na sikurudi home, nikaenda parking kabisa. And that time I came back in Nairobi. The same day. Wow. Nilipanda gari nikakuja Nairobi. Kukuja hata si gari, nilikaa na mjini town mpaka saa 6 usiku, nikachukua gari ya moshi kutoka Kisumu. Nikaingia nikalipa, nikakuja Nairobi. Kakuja kutafuta wale marafiki wangu wa zamani, nikakuta bado John Kakunga yuko. Nikamwambia sana nimerudi mtaa, tukakaa. Siku spend another long time. So hii story ni mrefu, unaenda ukikatakata story nyingine. So nikakaa, lakini nikawa naona ni kama kuna kitu Mungu ako nayo kwangu. Because at that particular time kulikuwa na watu hapa Mudhurwa, walikuwa kanisa sijui KAG. Wana mzee alipenda sana kushughulikia parking board. So he could come at sasa hiyo tunakaa hapo area ya Machako Country Bus, anakuja anatukusanya, anatupeleka kwake, anatupikia chakula. Wow. Tunakula. Sisi tunarudi street, juu angeweza kutuhandle. Every day tulikuwa tunajua sasa kuna mahali tunakula lunch. He was a pastor. Wow. Then one day akaniambia, wewe kijana, afadhali urudi shule kwa sababu kwa hawa wote wewe ndio mdogo. Ni kweli, I used to work with big boys, lakini mimi nilikuwa mdogo with my shortness. So siku moja nikiwa nakaa kwa faranda nikiwa nilala. Sasa hapo ni kama Mungu alianza kuninenea polepole. Mzee mmoja akasema, alikuwa na yeye analala tu hapo. Kanambia kijana, wewe rudi kwenyu ama utakufa kama umbwa. So nikawa ule ananiambia nirudi shule, naye ananiambia nirudi kwetu. Hata kama sikuwa na mambo ya kiungu. Exactly. Nilikaona hawa watu kama kuna kitu wanaongea. So I decided I myself will come back to Nakuru. Niwe na chokora. Parking boy kuchokora karibu na home. So I came back. I found the same school bado inaendelea. So when I came back they had no problem. Hata ukienda urudi walikuwa nakupokea. So nikakuja wakafurahia Lazarus amerudi hivyo. That rehabilitation center. Nikawa that 1993 kuna watu wanaingia shule. Kusikia shule tena nikahepa. Nikarudi tena mambo ya shule na wewe. Nikashaitani tu alikuwa ananisumbua. Sasa mimi nikakaa mtaa hivyo the whole of toward the end of 1993 nikaona maisha imekuwa ngumu sana because I was arrested again. Na that time was arrested ilikuwa ni wakati wa showground. Sasa hiyo it was in the middle of 1993 sababu show ya Nakuru ilikuwa mwezi wa 6. I was arrested kwa msako ya chokora ndio kwenda kusumbua showground. So nikajikuta kwa Mariam kwa huko. Mama hajui mahali niko na ni kama alishazoea. Hajui kwenye niko nini. Lakini hapo area home nilikuwa najua headmistress wa shule moja inaitwa Heshima, alikuwa anaitwa Miss Naicheri. Na walimu kadhaa nilikuwa nasikia story zao. Hata kama sasa nilienda hapo, sasa nilianza kujua kitu inaitwa 14. Hata kama Kamaro alikuwa anaimbaga chai wa 14. Sikuwa najua 14 ni nini. Kumbe ukienda nini jera na labda uko remand, unapigwa wiki 2, unarudi kotini. Kama hakuna suluhisho, unagongwa wiki nyingine 2. So mimi nilipigwa wiki 2 mara 3. Wow. Those are 14 days times 3. Times 3. Yeah. Nilikaa juvenile ya watoto. So mwishoe yule jaji tulikuwa nakuja kwake, siku moja kaniuliza, na wewe kijana umekuwa hapa sana,
where is your home area? Manake sasa kuna kitu tulikuwa naitaka kusafirishwa. Ukishika peleka rumande ya different ya watoto. Kama kwenye ni Kakamega, kuna team. Sasa kama ni hapa Nairobi imeshikwa na ni ya Western. Nyinyi wote mnapandishwa gari. Nyinyi wote narudishwa huko kwenyu. Na polisi ana make sure amekufikisha kwenye nyumbani. Sasa mimi nikaulizwa, na wewe kwenye ni wapi? Nikasema kwetu ni hapa Nakuru. Na nikaulizwa, na nini unafanya hapa? Mimi kwanza nikawadanganya, mimi ni mwanafunzi. Nilishikwa wakati wa showground na hata mzazi wangu ajui mahali niko. Sasa ule judge aliniuliza tu maswali kadhaa na nikajibu vizuri sana. Shule gani? Heshima Primary. Who is your headmistress? Nikasema Miss Nacheri. Wow. Who is your history teacher? Na hata simujui, lakini nilikuwa nasikia walimu wenye kwa vijana wakiongea. Mr. Manjare. Nikajua wende ukasome. That how I was released from juvenile ya watoto. So I went back to Kamoja Boys. Nikakuta now they are preparing for the next year intake ya 1994. So mtu alikuwa anarudishwa mahali alianzia. So hiyo shule ilikuwa na some organization, well organized group ya kwamba before mpelekwe shule mnatafutia walimu hawa wa kawaida tu wanawatrain ile kutu na bangi ya zamani itoke kwanza. So kukawa tumeletea mzungu mmoja alikuwa anaitwa Stacy na Dancy, hao ndio walikuja wakatufunza hapo kidogo, za kichwa ikaanza kufunguka. So when I did some interview nikaonekana mimi I'm fit for class 6. That how I joined class 6. Wow. Kwa sababu mimi nilisoma nilikuwa mzee. Nikiwa form 1 nilikuwa na kitambulisho. Ukiwa form 1? Yes. Nilikuwa na kitambulisho. Wow. Yeah, kabisa. Nilikuwa na form 1 nilikuwa na kitambulisho. So when I went back to school, Mungu naye akafungua kichwa yangu. So tunakula shida, tunaenda shule ndio, lakini Saturdays and Sunday tunarudi kuokota vitu because nayo ile shule ilikuwa na excess boys ambao haingeweza kuaccommodate kila mtu, sababu it was, I thank God because of somebody by the name Mr. Kamau na Ominde. Ominde I don't know if he's alive, but Kamau I know he's still alive. Hao ndio walikuwa wazee wawili na walikuwa na pesa mzuri because Ominde was a manager Kenya Shield na Mr. Kamau was a mechanic. You can now imagine the two wazee wakifeed over 30 parking boys. Wow. Ilikuwa ni kujitolea sana. So ile chakula kwa natupea wakati the numbers had swollen, hawangeweza kutupa nini. So ilikuwa inatuforce hata kama unasoma bado unaenda unaokota at least kuongeza. Ndio sasa Monday, Tuesday, Wednesday kumesukuma kidogo adding on top of what you get there. Because sasa vijana 30 wakikula unga kilo 2. You see ni kama chakula ya jela tu. So tukawa tu tunasoma tu, lakini bado tunachokora na tunafuta bangi tu. Hata ulikuwa unatoka break time, ndio unafutia kwa choo, unarudi kwa darasa. Utasikiza kitu. Yeah. Utashika. Unajua ujinga ya bangi, kwa sababu ina ujinga, ni kwanza kwa kufikiria uconcentrate hii ni masomo. We don't accommodate it because we are born again. Lakini it is a funny thing, ikikuonyesha bangi ikikuonyesha ni kulima shamba. Utalima usiku na mchana mpaka umalize eka mzima. Ikikuonyesha kwenda mguu Kericho, unaenda. Ndio unaona most of the time ukiangalia kuna majamaa wengine at times. Mimi sio lazima niambie mtu anafuta bangi. Niliangalia siku moja wajamaa wakikoroga nikaona hawa wanafuta bangi. Because ile mchezo wanafanya kelele, unashangaa hii kelele na psyche zingine ambao hazieleweki. Nikarudi nikaona kwenda kupita hivi nikakuta ndio wanaigonga. This is the power behind. So okay, tulisumbuana na walimu lakini they used to understand us because they knew we have come from the street. Hata akikuona ukifanya kitu nasty anakuita tu kwa upole na kuangalia because akileta fujo wewe ndio unajua. Hauendi, unamngoja kwa gate mwana. Okay. Yes. So they had also to cooperate. Exactly. So in the process, Mungu ndio ametusaidia. Tumesukuma class 6, kaanza kuperform vizuri. Kaingia class 7 sasa hapo kichwa imefunguka vizuri. Class 8 sasa hata tabia imeanza kubadilisha kidogo sasa. Class 7 na 8 siendi street sasa. Ile kidogo ndio nakula. After naye Mungu akawa amesaidia. My dad naye akaitana nyumbani, watoto wake warudi nyumbani. Sasa hiyo ni mzee mgonjwa, Mungu asaidie mzee sasa alikufanga. Alitutesa sana. So anaitana wakati ni mgonjwa. Na wakati tu vitu wamekula tu pesa, tumeisha. Because my dad by those years akona matatu kwa barabara. So he was not a poor man. Ile tu kutembelewa na shaitani fulani tu ya ulevi na viruka njia. So naye akaitana sasa, mama naye amerudi kwa mzee.
Sasa maisha inaendelea vizuri sasa kidogo hata kama mzee pesa zimeisha. Na sisi tuko shule ya kusaidiwa. I thank God kwa sababu tulipoendelea hiyo katika rehabilitation center convert now is not a rehab because initially it was not a rehab. Ilikuwa inaitwa rehabilitation lakini ni mahali pa kurekebisha tabia, sio kichwa tabia ya ulevi. Ni kurekebisha tu tabia from transition from street to become now a better citizen. So kukawa mwenye granny supermarket anaitwa Shemsha, even today is alive. That man is a gentleman. Aka take over the school. Wow. So when he took over, akasema anybody who will progress beyond class 8, I'll be ready to educate the person. Wow. So aka take over, maisha ikaanza kuwa mzuri. Ile unga kilo 2 tulikuwa nakula vijana 30, ikawa sasa ni kilo 6. Na alikuwa analeta unga na gunia, sub food stuff anatoka supermarket yake. Unaona? Sasa akawa naye ameinvolve wazee wengine walikuwa wanajitanga Nakuru round table number 5. It's a group of Indians and Africans ambao they do community work service au kusaidia watu. So wakaungana sasa, shule ikaanza kuchukua mwelekeo because even if today sasa is no longer kamoja, inaitwa scan. Sasa is a good institution. So wakatuchukua sasa, maisha ikawa mzuri. Ile kinyasa ulikuwa nayo moja unakuta kuna vinyasa 3, shati 3 za shule, socks, viatu. Unaona? Sasa maisha ikaanza kuchukua. So in class 7 sasa hata motisha sasa kusoma iko sasa ikashika. Sasa hiyo tuko na my brother Bethwell. Tunasumbuka tu yeye atapeana hizo stories zingine baadaye. Unaka hii story yetu ni mrefu kama kamba. So tukashika maisha. In the process Mungu akatusaidia. Kufika class 8 sasa tukawa reformed kabisa. Sasa ni masomo, hakuna kitu kingine. Kafanya mtihani, I went in a district school by then. Sasa hii ni county. Yeah, I think. So nikaitwa form 1 na kujua ule mwenye granny supermarket alikuwa amesema as long as mtu anaendelea masomo nitasomesha. Mimi mama yangu hakuwahi enda shule yenye nilikuwa. Ni siku moja alienda na aliitwa shule, na si kwa sababu ya makosa nilikuwa nimefanya. Ni kwa sababu nilikuwa nimeenda mission. Wow. So nikafukuzwa juu ya ku overstay. That the time my mother knew the school I was. Mimi school fees in high school sikuwa kufukuziwa. Wow. Yeah. Na hiyo ni Mungu tu. So na mimi nikasema as long as ninalipia fees. Although in form 1 bado nafuta bangi tu, sikuacha ile. Nilikuwa nafuta anga tu. Lakini I remember one time. Sasa now we are switching in maisha ya kiroho. One time nikiwa form 1, form 4 ambao walikuwa na CEO officials wakawa wanakuja. Sasa mimi nilikuwa naenda CUC kwa sababu nimeokoka. Nilipenda wimbo. Wakianza kuika wimbo na drama zile za kupiga hivi, niko area na dance na fry. Lakini wakiongea mambo ya wokovu unatoka unaenda. So kuna jamaa alikuwa anaitwa kina Mwau. Hao walinihubiria sana lakini nikakaidi tu. One day I remember that time ya form 1. That where the things now turned aloud. I had a dream that I was in a big depression ya kama kware. Rather I could see somebody with the white clothes talking. Do you want me to finish this world before you were born again? Sasa hiyo ndoto ilinitisha sana. Nikaamka asubuhi. Kwanza mimi hata sikuwa najua kama shetani anakemeago. Niliamka shetani ashinde. Sikufi. Na nikaenda nikafuta bangi sana. Ndio nisahau hiyo kitu. 2 weeks later kukawa kuko na crusade. Hiyo ground yetu ilikuwa inaitagwa Menyashia ya msichana mmoja. I thank God she is now in maximum anahubiri Tanzania, anaitwa Masi Nyamima. Masi Nyamima by then she was 9 years. She had a crusade ambayo ilikuwa imepostiwa at 9 years. Jamaa pastor mmoja alikuwa anaitwa Sospita Karanja. So mimi na bangi zangu naenda tukujiangalilia huyu mtoto anahubiri nini. Nikaenda nikamsikiza siku ya kwanza. That night nikaota ndoto nyingine, a very mysterious dream. Ya kwamba mtoto mama anakuja anamnyonyesha, alafu anamwekelea hapo, yeye akienda shughuli zake, mtoto anaanza kunihubiria. Wewe okoka utakufa. Nilipoamka hiyo kitu kanitisha sana. Nikasema hapana, hii ndoto hii nikavuta bangi kabisa sasa ndio kuondoa hiyo maneno. Lakini kuna kitu inanisumbua. Na my mama aliponiangalia akaona huyu jamani kama kuna shida. So nikaenda the following day. Sasa siku ya 3 nilikuwa mbaya sana because at the time now I converted. Tukaenda majamaa tulikuwa tumevuta bangi, tulikuwa namtoka na huko kwale za mchanga tumevuta.
sisi tunakuja kusikiza wimbo. Hiyo crusade ilikuwa na wimbo ilikuwa inanivutia sana. Sasa wacha nikwambie, wakaimba, nikasikia raha. Sasa bangi zinanionyesha sasa ni kuimba. Sana naruka mpaka unakanyaga watu wanakuondokea. So nikawa ninakosa mpaka drama. Sasa wakasema sasa msana akahubiri the message I will never forget about the second King chapter number 5, the story of Haman. Akasema Haman alikuwa na kiburi sana. Haman alikuwa na kiburi. Sasa akaongea habari za kiburi mpaka akakaguza bangi. Sasa mtoto nikashindwa, mtoto anajua bangi aje? Mpaka nikamwambia nyanya tulikuwa na labda hata yeye alikuwa anavuta. Ndio maana yake anajua habari za bangi. Kumbe at 9 years. Mtoto akahubiri. Nakumbuka alikuwa na kisweta kikubwa. Akahubiri, hiyo maneno ikanigusa sana. Sasa ikafika mahali akasema kuna mtu angetaka kuokoka, hata kama uko katikati ya watu, inua tu mikono, sio lazima kuja hapa mbele. Na mimi nikasikia ni kama hii kitu ni mimi naongelea. Alafu akiongea nasikia the voice is so amplified, it's confusing me to an extent that anafunga masikio nisisikie. Akiongea nasikia inanigonga mpaka kwa kichwa. So I decided now, nikiinua mkono wale majamaa tulikuwa navuta bangi nao anarudisha. Nikiinua ingine anarudisha. Nikasema na wacha ni change position. Nikaenda wakanifuata nikamwambia waacha ujinga. Ni nini hiyo unafanya? So nikaenda mpaka nikajikuta hapa pale mbele sana, nikainulia mkono hapo. And that's how I got born again. Wow. That wow. 1997 towards December to hapo. Wow. That's the time, because I remember we had already closed school for the third term. Now heading to Form 2. Amen. But now we'll take a short break and then get back and learn more on how we grow Kericho. Glory to this God. Is JustConnect. Yes. Online TV on your show, My Story. Thank you. Ever felt the need to learn how to play a musical instrument or improve your music skill and never knew where to go? JustConnect School of Music is the place to be. We offer professional training in music sight reading, piano, drums, guitar, saxophone, bass guitar, and vocal training. We are located at Eprin Square, 3rd floor, room 26, opposite Buruburu Police Station. JustConnect, building worship. Welcome back. This is JustConnect Online TV on your show, My Story. Yes. Karibu sana. You are now born again. I'm now born again. Uligroaje kiroho? How did you continue? Ama utarudi tena ikuwe a challenge? Nilipookoka that 1997 nilipoombewa na msichana wa miaka 9. Sisi tulikuwa tumezoea full gospel, kila wakati wakiwa na kesha walikuwa wanapika ugali. Ugali na sukuma wiki. So tulikuwa najuaga ukiona taa full gospel kuna chakula. Wow. Sasa naye Mungu, because he knew me and he knew ya kwamba mimi niko na gift ya uimbaji, of which uimbaji wangu tu ile kumtukuza tu Bwana. Sasa hata my friend Pastor Betho naye pia wiki 3 baadaye aliokoka. Sasa yeye atapeana story zake, alipata chance. Tukaambiana leo full gospel kuna taa. Na juu tulikuwa tumezoea huko kesha tunaenda tunakula ugali. Si atugojea kesha ishe. Tukikula ugali, mtu anaenda. Sasa hiyo siku it was very funny because when we went there, tukafikiria tu ni kama kawaida, lakini kitu ilishangaza, tulienda masaa saa 4, tulikuwa najua ugali ilikuwa inakuliwa saa 3:30 saa 4. So tukaingia kwa gate, tukakuta mataa imeakishwa, tukaingia, lakini kitu ya kushangaza hakuna watu. Ndio tukakaa tukaona mtu mmoja ameingia, tukakaa kidogo tukaona dada mwingine na ndugu mwingine wameingia, kila wameweza kupanga the apparatus za nini music. Kidogo tukaona jamaa mmoja amekuja, a masculine, amenyoa pushback, very smart, amevaa high waist. Kumbe yeye ndio mwalimu wa vocals. Sikuwahi muona before. Anaitwa Humphrey. So when they came, wakaombaomba kidogo, si tunafikiria labda ni leo watu wamechelewa. Kumbe ni practice ya praise and worship. Na sasa ni usiku, huwezi toka. Na ni saa 5. Kasema tutulie tu. Uzuri tulikuwa tumeokoka. So naye juu alikuwa mgeni, sasa ndio wiki yake ya pili akafikiria wakati kulitangazwa praise and worship hata hawa ndio members of praise and worship. So we started practicing hata bila kutuliza jina. Sasa tukafanya mazoezi, nikaambia wewe utakuwa naimba tena, wewe naye Beth wewe uimbe alto, Kimani. Na hivyo tuliingia praise and worship. Sasa akapanga
bila hata kutuliza majina. Lakini dada mwenye alikuwa sasa secretary akasema hapana, kuna ndugu wawili wamekuja hapa watuambia kwenye mito. Mimi nikasema bwana asifiwe sana, nimeokoka na mtukuza Bwana nini. Hawakutuliza kwenye tumetoka, lakini wakafikiria ni mmoja we. Naye huyo naye sijui ni kama hakuwa amekaa sana. In fact the whole team ni kama ilikuwa overhaul. Watu walikuwa wageni. So wengine wametoka other churches lakini wao full gospel. So kaja tukaandika majina, sasa tukakuwa full members wa praise and worship. Lakini sasa unajua ule street bado hujaisha. Ikafika Sunday. Sasa ni kudance. Sasa watu wakie dance na movement moja, sisi tunaimba zile funk. Ni vile kayumbo kameshika. Wazee wakauliza hawa ni akina nani hawa? Vijana hawa wawili. Kama ni praise and worship team members. Na sasa hiyo maskini wetu kalia bado hatuna pesa, lakini shule tunasoma vizuri. So that how we joined full gospel. The following year tukawa baptized. Na sasa also hata after wameuliza the church sana. Okay. Sasa wao walifikiria labda huyu mwalimu mgeni, yani it was a divine thing. Huyu mwalimu mgeni amekuja, labda ndio amekuja na vijana wagani. Na sisi sasa tukifundishwa sauti tunaishika haraka kuliko wenyeji. So I remember I led worship within 2 weeks since joining that church. Na nikaimba vizuri, sipoteshi beat. Wale unasikia anazimiwa, anaakishiwa tena, anazimiwa, anaakishiwa tena. Na huko hata umetrainiwa. Na sikuwa nimetrainiwa. Sasa mimi nilikuwa najua kuna worship zile tu. I used to follow the Mwauras hata kama nilikuwa kwa street. The Mwauras ndio walikuwa kusema wakati ule. So any song they were singing nilikuwa nasikizia kwa radio. Radio fulani kalikuwa uko hivi. So nikawa najua kuna wimbo inaitwa cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. So nilingalia na hiyo siku nyingi. Wow. Na ikakuwa very powerful. And something ningetaka kukuuliza. When you are growing up ukiwa mdogo kabisa, was there a point where wazazi ama guardians there was an instilling ya Christianity ukiwa mdogo? Wow, sasa ilikuwa na impact. After hizo stories zote za street, before I left Laikipia, Mithori Spirit Location, Ngarwa Division. The time I was there, my grandmother alikuwa mfuasi sugu wa full gospel. In fact, she was a deacon in that church. Na one of the things alikuwa anafanyanga, hata kama hatukuwa tumeokoka by then, Sunday school was a must. Na yeye ndio alikuwa anatupeleka Sunday school kwanza, anarudi nyumbani kujiandaa. So she used to make sure wale watoto wa hiyo boma lazima waende Sunday school. Na every time he used to pray for us. Na alikuwa very serious grandmother kwa sababu siku ya Sunday hakuna kazi ingefanywa. Chakula inapikwa jana, mnaenda church, mnakuja mnachamisha chakula hiyo ya jana. Sasa kama ni lazima mfanye chochote, ni kufungulia mbuzi na kondoo ziende zikula kule kidogo, rudi jioni. So she showed us, she's still alive, she's now 92. Wow. She showed us the importance, umuhimu wa kanisa. Na through that, hata wakati nilikuwa street, hata nikivuta bangi zangu na kufanya nini, I used to sing nyimbo zile nilikuwa nasikia zikiimbo huko. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Na sasa hiyo ni mkora. Vuta bangi ndio unaimba kabisa. Baka wenzangu they were very uncomfortable. Every time nikivuta bangi nianze kuimba anasema wewe unatukazia. You will bring utatuletea bad omen hapa kwa sababu ya kuimbaga nyimbo za Mungu tuko walevi. Throughout of that, hata kama nilikuwa huko street, mimi hata mahali I remember hata there's a time nikiwa hapa Nairobi, nikiwa tu na hiyo issue. Mkutano mmoja wa Reverend Teresa wa Irimo, that time she was now ndio nini alikuwa mikutano zake za crusade. Hata akiwa na mkutano I used to go there. Wow. Kusikiza tu na bangi zangu tu. So you can advise, because there are people who wenye wanafikiria kuna value ya kushughulika na mtoto ni mdogo sana, mambo ya kushughulika mambo ya kiroho. Out of your experience imekusaidia? It's very important. Na mzazi mwenye atakuwa ananisikiza ajue hii. Every time you instill anything godly to a child, hata kama anaweza haribika, that thing will continue hunting him or her. Mahali popote anapoenda. Na ndio unakuta hata Biblia inasema mfunze mtoto njia za Bwana, atakapokuwa mkubwa hataondoka. Hata akijaribu kuondokea, is a spirit you are instilling in that child. Because unaona kama mimi, you cannot imagine, hata kama sikuwa mtu wa kwenda church. Mimi sikuwa yenda disco nyenye nilienda tu ni ya hata nikiwa mkorofi hivyo.
yenye nilikuwa naenda tu labda ni wakati kuna showground hizo Omega na nini, lakini anything to do with the church nilifurahia sana. Hata nikiwa mkora hivyo tu. Nikiona crusade mahali akina Kiande wakiimba, naenda hapo kusikiza nyimbo hata kama niko na shida zangu. Kama sasa hiyo Full Gospel unasikia wakati wanapika ugali, hata kama tulikuwa tunaenda kusikiza kila kitu, tulikuwa tunaenda wimbo ikishika, watu wakikula ugali tunarudi tunatoka, lakini naona bado kuna kitu Mungu alikuwa drawing. Hata hiyo nini street rehabilitation center, I was the key person there. I used to lead in praise, nikiwa na ukorofi wa kwangu na pia naombea watu tukienda kulala, tufungeni macho tuombe. Baba utubariki nini. Sio bangi zimejaa kwa kichwa. Lakini nakuta kwamba the reason why those things were happening ni kwa sababu ya the factor of my grandmother in my life. Unakuta si ndio Paulo hata anasema kwamba ati ninajua ile imani ilikuwa na nyanya yako. Ndio pia ilikuwa na mama yako. Then after that, because hata tukiwa wakorofi hivyo, kanisa moja inaitwa Happy Church, tukiwa wakorofi tulikuwa tunaenda, hata kama tulikuwa tunaenda kusikiza kila kitu, tulikuwa tunaenda hapo, tunajua mkifundisho 1 hour, after that kuna sweet. Unaona sasa? So unakula sweet na biscuit, na kanisa ingine ilikuwa inaitwa Imani Church. All those things unakuta kwamba walikuwa wanasukumilia tu mambo ya rohoni. So unakuta kwamba this thing hata kusaidia watoto in the street as a church inachangiaga sana, because what you give a street child na wewe ni mtu ameokoka, inakuwa na roho. Exactly. Unaona? Akikula ni kama amekula kitu fulani, kwa sababu we believe most of the time we pray for those food stuff. Exactly. Then we give it to them. Hata nguo. The moment hiyo kitu inapatiwa na mtu mwenye ameokoka, ni kama sasa mtu akiwa mganga akikupatia kitu na ni mganga, there's a spirit behind. Exactly. Even as we give children huko nje kitu chochote, unakuta kuna kitu na still. I'm saying that because every time we were in that school, na sasa story ya nyanya yangu na nini ilichangia sana. Hata kama tulikuwa naenda tunapotea, unajikuta bado unarudi kwa track. Yeah. What a good place to end part 1 of this story. This is Reverend Lazarus Karega. Thank you so much. And I believe our viewers, you've received the blessing. Join us next week for part 2 of this show. This is JustConnect Online TV on your show, My Story. Bye-bye. Glory to God. JustConnect TV is your entertainment and educational channel. We broadcast authentic content that will inspire, empower, and stir up the potential and positive energy in you. JustConnect TV, streaming life.